الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام شرف الكرام سائسين والصديقين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه المنزل على لسان نبيه المرسل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث عن أن سيدنا عمرو بن العاص مخاطبا سيدنا عمرو بن العاص: إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. Verily, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala grant us husnul khatimah. Amen. To leave this dunya is not important. In the race, if you are in a race, what matters is how you end the race, not how you started, how well you're doing halfway. Most important is not to trip and fall, a few meters before or halfway before. So, الأعمال خواتمها
Also al-a'mal, that's why we ask for husn al-khatima. That not only, Ya Rabbi, grant us tawfiq and success to be obedient to you in this life, but also at the time of our death, when Sayyidina Azrael comes to take our souls, to leave this dunya as believers, as people who have iman, people of ihsan, people of Islam, not to be tried and tested. It is a great ni'mah to be a Muslim and to leave this world as a Muslim. People didn't have to worry about this. If you were born 100 years ago, you grew up in a village, in a town, as a Muslim, chances are you are going to leave this world as a Muslim and be buried as a Muslim. That was a given. But these farmers, they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Their tests were different than our tests. We are in Akhir Zaman, the time when Prophet ﷺ said, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا كما قال النبي. This is the time, Akhir Zaman, where your faith is not guaranteed. You have faith today, it's not guaranteed you are going to have faith tomorrow when you wake up. And if you wake up believing, it's not guaranteed you are going to have faith at the end of the day. This is why, because of the heaviness of the tests and the trials that people. Take an example, the time now. Now people, even maybe Muslims, they watch atrocities committed against innocent people. It makes them doubt. Why is Allah subhanahu wa ta'ala doing this to Muslims? Why is Allah giving victory or power of non-Muslims over Muslims? Shaykh? Many Muslims ask this question. Aren't we the Ummah of Sayyidina Muhammad? Why is this happening to us? And some ignorantly may object to Allah's decree. But such are the tests are heavy that people cannot carry and they question. Or we live at a time where Dajjal alayhi ma yastahiq presents to you very colorful, with ornaments and flowers, arguments, for what it means to be, to have a human conscience. You must accept everyone. All kinds of arguments they come to take us away from the real path of Islam, to believe all kinds of wrong ideas so that we accept them and they are contrary to what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to believe. We leave the millah, we leave Islam. So many Muslims repeating, parroting wrong understandings, wrong ideas in the name of compassion, in the name of equality, in the name of this, in the name of that. Muslims repeating false understandings. So it's a dangerous time that we live in. It's not, and you have to make daily intentions to be a servant of Allah. Pray daily that Allah, as Prophet ﷺ taught us, to save us from the trials. وَمِنْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Even after leaving dunya, the adhab of the grave. مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. The fitna, the trials of living and dying. These are real trials. So the last moment, shaitan will try to make you an unbeliever. Even in your deathbed, he will try to make you an unbeliever. So Prophet ﷺ said, أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Fitna, the false one, the one with one eye, the one who will come to try to make all this world as kafir, all the people in it kuffar. Prophet ﷺ teaching us. Why? Because he knows
we are in danger. So we have to be careful, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, not to be heedless and forgetful. Have to fight and struggle daily and make intentions and do good deeds as much as we can in order and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us success and tawfiq to leave this dunya as believers. These trials now that are happening. Last year, people were complaining about last year. Is this year better than last year? People were complaining 10 years ago about the things that are happening. So that means there is an intensification of the tests and trials. We are entering very dangerous times. A person has to be extra vigilant and keep observation over his actions, over his heart, and do all the things that will shield you from obeying Allah subhanahu wa ta'ala in your ibadat, to your dua, to company of the righteous, to adhkar and awrad, to charity, to helping people in need. يعني you must بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. Prophet ﷺ said, hurry up and do good deeds before trials, tests, like chunks of darkness engulfs you. Just don't waste your time while you can. We may enter a time we are tried so heavily, we're not able to worship. We're not able to do good deeds. May Allah forgive us. Amen. May Allah subhanahu wa ta'ala lift the affliction of our Muslim brothers and sisters who are facing such heavy trials. Amen. 24/7, planes are throwing bombs on their heads, deprived of water, deprived of food, deprived of electricity, the basic means of life, and wherever they go, the bombs are following them. The kids are being killed, women, children. La ilaha illallah. They are being tested and tried in ways none of us can imagine carrying. And mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala is giving them such patience and such zeal and such faith that they are carrying it in the midst of everything. They are still believing and still accepting Allah's decree. We can only hope to have such faith if we are tested in the way they are tested. Don't think we can be tested like this. We are living in safe places. There, many places were safe, and overnight they became unsafe. Allah subhanahu wa ta'ala does it as He likes. We must not be complacent. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين قائد غر المحجلين مولانا مولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الزوار والحجاج والمسافرين والمعتمرين والمجاهدين في فلسطين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ماذا تجاوبون يا أخوان؟ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأنت السلام منك السلام تبارك وتعالى يا رجال الكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا فسلم صلى الله استغفر الله سبحانه والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك يا عظيم سبحان الله. على نعمة الإسلام وشرف الإيمان دائما الحمد لله. تعالى شأن ولا إله غير الله أكبر. كبيرا واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القرآن العظيم وعلى كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى وفهم آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وفق شأن المسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم وارفع الظلم عنهم. اللهم اكشف كربهم. اللهم اغفر ذنبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Time you have to get back? Huh? It's okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi